ලැබුවා වූ නව වසර ඔබටත් ඔබගේ පවුලේ සියලු දෙනාට සුබම සුබ නව වසරක් වේවා. ඔයා දන්නවද? මේ අවුරුදු සමය කියලා කියන්නේ රියානතුරු බහුල කාලයක් කියලා. ඔයත් ප්‍රවේශමෙන් රිය පදවන්න. මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට ගේන්නේ සංවාද එක්ක කොහොමද ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ඉගෙන ගන්න කියලා. සංවාද අතරතුර ලස්සන වාක්‍ය රටා හැදෙන විදියත් මම ඔයාලට කියලා දෙනවා. රැඳිලා ඉන්න මගෙත් එක්ක මම ප්‍රියංකර chat box channel එකේ උමේෂ් ප්‍රියංකර. උඹලට එන්නකෝ අම්මේ. Come soon will you Amma? Come soon will you Amma? ඉරි උතුරන්න කිට්ටුයි. The milk is just about overflow. The milk is just about overflow. කො බලන්න. Let me see. Let me see. ලෙසන් එක අතරතුර පොඩි දෙයක් කියන්න ඕන කියලා හිතුවා මම. ඔයාලා පාරේ ඩ්‍රයිව් කරනකොට ඩ්‍රයිව් කරන්නේ බීලා නම් බීමත්ව නම් ඒක කරන්න එපා. මොකද ඒක ලොකු අනතුරක්. ඔයාටත් එහෙම පාරේ යන කෙනාටත් ලොකු අනතුරක්. එන අවුරුද්ද හොඳ වෙයි. The coming year will be a good one. The coming year will be a good one. හැම පැත්තටම කිරි උතුරනවා. Milk is overflowing to every direction. Milk is overflowing to every direction. මේසේ හරි ගැස්සුවද අම්මේ? Did you set the table, Amma? Did you set the table, Amma? ඔයා කතා කරනකොට මම මේසේ හදාද හිටියේ. When you called me I was arranging the table. When you called me I was arranging the table. ඔයා එනකොට මම අම්මත් එක්ක කතා කර හිටියේ. When you came I was talking to my mother. When you came I was talking to my mother. ඔයා එනකොට මම සමන්ට බැන බැන හිටියේ. When you came I was scolding to Saman. When you came I was scolding to Saman. දැන් මට තියෙන්නේ කිරිබත් හදන්න විතරයි. Now I have to cook only milk rice. Now I have to cook only milk rice. milk rice කිරිබත්. පාඩම් නම් ඔක්කොම කරලා ඉවරයි. දැන් මට තියෙන්නේ විභාග ලියන්න විතරයි. Now I have to write the examination. Now I have to write the examination. examination විභාගය. ආර අනුභවයට දෙන්න නැකත මොකද්ද? What's the auspicious time to eat? What's the auspicious time to eat? auspicious time නැකත් වෙලාව. හිසතල් ගෑමේ නැකත කීයටද තියෙන්නේ? What's the auspicious time to apply oil on the head? What's the auspicious time to apply oil on the head? ගනුදෙනු කිරීමේ නැකත කීයටද තියෙන්නේ? What's the auspicious time to deal? What's the auspicious time to deal? 8:35ට. At 8:35. At 8:35. උතුරු දිශාව බලාගෙන. Facing the north direction. Facing the north direction. එතකොට අපිට තව විනාඩි 20යි තියෙන්නේ. Then we have only 20 minutes more. Then we have only 20 minutes more. ඔව් මට කට සම්බල් ටිකක් හදන්නත් තියෙනවා. Yes. I have to make some kata sambal too. Yes.
I have to make some kata sample too. දැන් වෙලාව හරි. රතිඤ්ඤා හඬ ඇහෙනවා. Now the time is up. Hear the sound of cracker. Now the time is up. Hear the sound of cracker. crackers රතිඤ්ඤා. එහෙනම් එන්න හැමෝම. ටේබල් එක හරි. Then come everybody, the table is okay. Then come everybody, the table is okay. පහන පත්තු කරන්න. Light the oil lamp. Light the oil lamp. ගිනි පෙට්ටිය දෙන්න. Get me the box of matches. Get me the box of matches. match box ගිනි පෙට්ටිය. oil lamp පහන. රතිඤ්ඤා පත්තු කරන එකත් බොහොම ප්‍රවේශමෙන් කරන්න ඕන දෙයක්. මොකද එකෙන් ඔයාට වගේම තව කෙනෙක්ටත් හානියක් වෙන්න පුළුවන්. අනිත් එක තමයි ගොඩක් දුරට බීමත්වරිය පදවන එකත් ගොඩාක්ම අවදානම් දෙයක්. පාරේ යනකොට ඔයාටයි අනිත් කෙනාටයි හැමෝටම ඒක බලපාන්න ඉඩ තියෙනවනේ. ලෙසන් එක අවසන් කරන ගමන්ම ඔයාට ලැබපු අවුරුද්ද ගොඩක්ම සුබ වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම ඉංග්‍රීසි හොඳට කතා කරන්න ලැබේවා කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔයා මාව තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන subscribe button එක click කරලා subscribe කරන්න. ඔයාගේ යාළුවන්ට share කරන්න. ඔයාට මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් ඔයාගේ යාළුවන්ටත් share කරන්න. ඔයාට බොහොම ස්තුතියි. සුබ දවසක්.